wa maisha, mzunguko wa maisha unavyokwenda ndio mzunguko mental health conversation, mazungumzo yanahitajika. Asante. Okay, yeah, I agree, and just to add on to what Mr. Sharif was saying, ni kwamba mimi nahisi mental health conversations lazima kabla hata hatujazaliwa. Kivipi? Kwa sababu ukimwangalia mama mtu kama ana stress, kama ana depression, kama ana anxiety wakati ni mjamzito, hata yule mwanawe anakuwa, there are certain stress hormones that the baby grows with. Yani yule mtoto mwenyewe anakuwa na zile stress hormone. Na pale ukiangalia hata yule mtu, okay, so there's pregnancy, lakini pia pale wakati anaenda kujifungua, unajua watu kujifungua ni kunakuja unfortunately nyingi sana kwa kina mama. Okay, so when you go and give birth, it's supposed to be this beautiful thing, lakini oftentimes ni traumatic. Pale mtoto pia of course hawezi kusema, hawezi kuhisi and so on. Sorry, hawezi kusema lakini anahisi. Kuna vitu ambavyo that happens during birth or kuzaliwa already that's impacting that child's cognitive being and mental health. Alafu hapo mama yake sasa. Okay, like what support we providing us? Kwa sababu kama mama mtu hana ile, doesn't have the understanding of what mental health is and na pia how does she identify that there's a problem, then that means kwa hawezi kumsupport yule mtoto. Okay, so then kuna cycle ya depression hapo inaanza pengine. There's a problem that's starting kabla hata mtoto hajazaliwa. Kwa hivyo in terms of where the conversation should start, ianze na kwa kina mama wetu, na tuanze kwa kuhakikisha kwamba kina mama before they giving birth have the right and mental support is what I would say. Okay. Kwa kuwa mimi nitaonyesha swali moja la kichokozi kwanza. Mama yani throughout ile uzazi mpaka kufikia mtoto kuzaliwa, mimi na baba yupo. Ndio. Sawa. Kwa hiyo gani baba anatakiwa kucheza Kiswahili cha? Anatakiwa kuplay. Na play au affect yule mtoto. Tunaanza na kama hilo ni swala zuri sana. Sababu ni kweli, of course support gani yule mama mtu ataipata inategemea na ile understanding ya mumewe pia, au understand partner wake. Kama partner wake ana understand kwamba ndio kuipa kipaumbele, sometimes I just nasukuma tu kipaumbele kama yule partner wake akiwa anajua ni jambo muhimu, then he's more likely to support her, more likely for example hapa mara nyingi wanapitia ule ujauzito mzima peke yao, yani wako na watu lakini really psychologically peke yao. Ushafahamu wanaume mara nyingi unfortunately in our culture hawapo you're here physically lakini mentally you're not really supporting. Sorry nachokoza the ladies. Kwa hiyo baba mtu akiwa anafahamu kitu gani yule kwanza, what happens during pregnancy psychologically, physically, what happens to the mom's body, what happens to the psychological development. Kama anakuwa anafahamu throughout, then yule baba mtu is more likely to support. Na pale mama mtu kenda kujifungua pia baba mtu is more likely to support. Lakini kwanza baba mtu lazima anafahamu kitu gani, what's mental health and the importance of being supportive. Okay, Dr. Kepler? Okay, I do believe that the father should be part of the social support system, as Madam Nafisa said. But what I have experienced here in Zanzibar, my husband is Zanzibari, and he had some children from previous marriages. So when the time came that I had to give birth, he was like, so I'm like, no, you have to be there. He came until the labor room, he watched everything happening, and he's like, we don't do that here.
I'm like, you must, because you are part of me, you are part of this child, so you must be part of my social support system, otherwise where can I get it? So I think fathers really must realize that they are the number one to support when it comes to, for example, giving birth or pregnancy, etc. But if we have to go one step back, then we have to talk about partner relationships. How well do people match with each other? Are they actually qualified to become parents or even to become partners of each other? I mean, to become a husband or a wife. So I think that's where it actually starts. We can go further back, I think. Okay, wababa sijasahau. Ongelee kidogo hilo swali na utazungumza. Kwa upande wangu naona baba ana mchango mkubwa sana katika jamii. Kwa maana ya kwamba kutokana na mila zetu, yeye kiongozi namba moja, tunaita mkuu wa kaya. Sasa kama huyu mkuu wa kaya anakuwa na elimu sahihi ya kitu chochote kile, isiwe tu afya ya akili, any kind of support that he can provide to the family, akiwa na the right knowledge, then hii familia itakuwa familia bora bila wasiwasi wowote. Lakini kukiwa na shida hapa, matatizo mengi yanatokea kwa sababu wababa tumekosa muda wa kukaa na familia zetu na kujadili hayo mambo. Na mimi inapokuja afya ya akili, huwa nasema mtu kutokuwa na afya ya akili ama kuwa na matatizo ya akili kunatokana na resistance to change. Mtu anapokuwa hakubaliani na matokeo ama matukio ama mabadiliko yanayotokea, yawe ndani ya uwezo wake, yawe nje ya uwezo wake. Sasa ukishakujua kwamba tuna upungufu wa tatizo hili, kama familia mnajadiliana juu ya jambo lile, kama dada Kauthar katoa mfano mzuri kwamba ilibidi akae amueleweshe kwanza. Unajua nini, ili mimi niwe na afya nzuri lazima wewe uwepo. Kwa hiyo ile kukaa kama familia na baba kutafuta muda kukaa na mwenza wake kabla ujauzito na baada, kusimamia yale malezi mpaka kuja mwisho, ni jambo muhimu sana. Asante. Mimi pia nakubaliana na Joseph na wengine ambao wanazungumza kwamba baba na nafasi kubwa mazungumzo juu ya afya ya akili. Kwa sababu tuliangalia mwisho wake, tulitoa perspective kuna kezea. Ikitokezea tatizo, baba anaingia na pia kuna tatizo tayari lishatokezea, katika kuprevent tatizo. Sawa, kwamba there's issue katika family, yeye anakuwa atakwenda left, right, center, kisha anasolve. Sasa instead ya acha kwamba mpaka nitokezee in the world, we have to inform narrative, tuanze pamoja katika prevention, tushirikiane pamoja kubwa kuplay katika kuprevent afya ya akili, kama role kubwa katika kutatua matatizo ya afya ya akili. Madam Haifa, matamalizia. Mimi nitaongezea just mababa, I feel like when wako katika position hiyo, to think more about vipi mimi naweza kusaidia familia yangu as in me, instead of kufikiria mimi nikifanya hivi watafikiria nini. Mara nyingi because there's this image ya mababa, they need to be strong, they can't go to the hospital, or they can't be emotional, they can't go this. So instead of kusikiliza watu vipi mababa tunatakiwa tuwe, sikilize mtu partner wako vipi unaweza kumsaidia ili tukawa tuna healthier family. So to focus more on yourself, your family, kuliko what other people are saying about you, because it's not going to get anywhere. It's not going to get you anywhere. Natakiwa mwasikilize hapa
yote nadhani baadaye mtakuwa mababa. Kwa hiyo wasikilize partners wenu prevent issues kama hizo zisije zikatokea. Okay, turudi tena katika okay. Sorry, I would just like to add, no offense guys, lakini I think at the end of the day, tatizo sa out of all of this ni stigma. The stigma that surrounds mental health. Yani hatutaki kama society sisi kuongea kuhusu afya ya akili. Yani ukisema hey, wewe una afya ya akili nzuri, unahisi una ni chizi. Ushafahamu wakati it's not just like, you know, mental health disorders come in so many ways. Kwa hivyo I think maybe take even farther back, me doing it what we're doing here, raising awareness katika community and normalizing the fact that, you know what, most of us are not well ahead. You know what I mean? Guilty. And that's okay. Tumefungua yenu. Kwa sababu sisi la afya ya akili tumo, lakini tumefungua pia kwa ajili ya wenzetu. Okay, je, ni kwa namna gani jamii inabisha kuingia katika matatizo kama haya? Sababu tunajua jamii ina play part kubwa. Mbali ya kwamba tuna families lakini kuna wale tunaitaje? Wale watu tunyoshea vidole. Wale play part kubwa sana katika kusababisha matatizo kama haya ya kiafya ya akili. Je, jamii ina play? Nadhani tuanze kwa mfumo wa mwanzo. Okay. I think kama jamii and what they can do exactly that. Yani kama jamii pia kama wale kina baba tulikuwa tunawasema sasa hivi, lakini pia jamii nzima. Kwa sababu si kwa kina hata sisi wenyewe wanawake sisi, you know, kama so kwamba yani the faces that mental health carries. Kwa hivyo kama tu mtu kwanza ukasema huyu ana hivi, mwingine unaweza kumuona anacheka, ana smile, unacheka naye, lakini kumbe deep inside ana matatizo mengi na hawezi kusema, kwa sababu akisema tu anaambiwa usiseme kama tunaelewa usiseme hivi, lakini what do you mean usiseme hivyo? What's going on me is if I'm, you know, nikitoa, I'm looking for help and I'm normalizing it. That's what's going to get me help. Kwa hivyo sisi as a society zile wetu mwingine wa usiseme kufuru usiseme, and of course it's right and we should follow what, you know, what our culture is saying. Pia we have to embrace the fact that watu wingi sana, there are some issues that we want to deal with. Pengine it's not even depression, maybe it's not even anxiety, you're just going through stress. You're just getting palpitations, you're stress. Kwa nini usiongee hiyo? And I think it's just about the community, sisi society yetu ku normalize hilo na kuhakikisha kwamba, you know what, like, Haitham, you have a problem? Come talk to me, let's talk about it. Wala tena si lazima mimi ni unajibu la kukupa. Ushafahamu? I don't have to have an answer. I don't have masikio tunikae na kusikiliza useme. Ushafahamu? So I think as a society, that's what we can do more of. It's just being that listening ear to people that maybe not even, it doesn't even have to be the people that we love. Kama identify that somebody is having a hard time, not being judgmental, first of all. You just I think we have to be more compassionate and empathetic as a community. Sorry, that was way more than 30 seconds. Okay. Issue mazungumzo ya afya ya akili. It has to be something normal. Na ili kuwa maana yake community has to be a safe space. Lazima jamii itengenezwe kwamba afya ya akili ni masuala ya kawaida, ni mambo ya kawaida, ni issues za kawaida ambazo zinamtokezea binadamu aina yoyote, na kwa upande wake jamii itengeneze sehemu salama ya kuzungumza juu ya afya ya akili. Lakini upande mwingine mchango ambao wanasema jamii ni
ni sijui, I don't know, sijui ni vitu gani, lakini nafikiri the bar is so high. Matarajio jamii zetu ni kubwa sana. Kijana unasoma, you are expected kazi haraka na maisha mazuri haraka. Sawa, umeolewa, yani watu wako nje, lakini wana expect ndani ya nyumba yako kuwe a heaven. Mshauri zile, yani matarajio ya society yamekuwa makubwa sana, ambayo sasa wewe kama mwanadamu ukijifanyia reflection na jamii yako unajikuta uko behind, uko chini. Kwa hiyo tatizo yanaongezeka kwa. Kwa hiyo nafikiri one aware, kupata aware, kila mmoja aone kwamba ni matatizo ya kawaida, ni vitu vya kawaida, and kuna mental health si kuwa mwendazimu, si sawa na mtu ambaye atachukua mawe atawapiga watu barabarani, ni mtu ambaye ana issues tu. Kwa hiyo kupata awareness, kunormalize na kustry the bar watu na maisha yao, maana ambao wamekadiria leo. Thank you. Yes, jamii ina effect kubwa sana kusababisha mental health, lakini I would like to add kwamba tusisubiri jamii permission, you know, ya kuweza kuongea, tusubiri mpaka okay sasa hivi na so if you know we need ourselves, kwa sababu stigmatization pia iko ni self stigmatization. Si wenyewe inaanza from within. Si wenyewe izuia, saa nyingine we have fear kwamba tutaonekana hivi, so tushaanza kufikiria watu watatufikiria kabla hata wale watu hata tujaongea. So we start to make the change. It has to start from us. The 90% watu walikuwa mental health affected, 90% of them kabla hata hawaja watu wao wenyewe stigma, washaji self stigmatize wao wenyewe. Social media page, a lot of people wanakuja comment about their problem to me, but the first one tell me please mention my name. So wenyewe wanafeel kuhusu give our information, because when we start then you motivated na si ndio tutabadilisha hii jamii. Don't wait to change so we can speak, let's change so that the jamii can change. Thank you. Nikuwa mdahalo moto kidogo. Waliotangulia wataalamu wamenifilisi, lakini sawa, nitaongezea. Nikuwa moto kidogo. Afya ya jamii, afya ya akili inategemeana sana na mwanzo wake. Na ukiangalia hata mdahalo ulipoanza mpaka tulipofika, tuna focus kwenye matokeo. Hiki ndio kitu ambacho watu wote tunaona. Leo ukimkuta dada Haitham amejifungia analia, ndio unaanza kumuuliza, "Dada, una tatizo gani? Mbona siku nzima hujatoka?" Na yeye kwa sababu ya jamii anavyojua anasema, "Ndugu yangu Joseph huyu mdomo wake hauwezi. Nikiliweka limefika darajani asubuhi." Na yeye hana mtu wa kumwambia. Matokeo yake kinachokuja kutokea ni bomu kubwa ambalo linaenda kulipuka miaka 10-15 inayokuja. Na mifano tunayo. Ipo mifano hai kabisa. Kwa hiyo mchango wangu ni kwamba kwanza kwenye jamii tutangulie kwenye kupokea na kusikiliza zaidi, na vile vile tujiwekee confidentiality policies sisi wenyewe baina yetu. Kwa sababu kaka Mustafa atakuja kuomba ushauri kwangu, ikiwa kesho ule ushauri mimi ataukuta huko mtaani, then kesho na kesho kutwa sio kwa hata niamini mimi, hata muamini mtu yote. Kwa hiyo tuna mfumo. Lakini vile vile hii inaweza kuanza hata kwa watoto, kwamba tujifunze
weka mazingira ambayo watoto wetu wana uwezo wa kutuambia jambo lolote, kwa sababu hii inajenga, ndo kama ulivyosema, trust, uaminifu. Watoto wanapokuwa huru kuzungumza chochote, utajifunza mengi na utashangaa. Aweze kutoa mawazo yake, anahisi nini kuhusu elimu anayosoma, anahisi nini kuhusu chakula anachokula, anahisi nini kuhusu mazingira yanayomzunguka. Lakini kuna mazingira ambayo katika jamii yetu yamejengeka kwamba kuna lines, hapa mpaka hapa ndo kwa mtoto, pameishia hapo. Huyu mtoto hawezi kukuuliza zaidi ya hapo, yani mwisho wake itakuwa hapo. Sasa ubaya ni nini? Ubaya ni kwamba anaishia kupata ushauri ambao sio sahihi, ambao wewe mzazi ama wewe kama jamii, kama kaka, ungeweza kumsaidia kama angekuuliza. Matokeo yake tunakuja kudili na matokeo. Sasa ndo haya, we are dealing with stress. Stress is the result, but what caused that stress? Kitu ambacho sisi kama jamii tungekuwa na nafasi ama tungempa nafasi ya kusema, pengine asingefikia kuwa na stress. Kwa hiyo kwa kufungia, ushauri wangu kwa jamii ni kwamba tuanze na prevention ya haya yote kabla ya kufikia kwenye kudili na matatizo yenyewe, kama matatizo yanapokuwa yametokea. Asante sana. So when we talk about societies, and as you have heard the term stigma, and we talk about stigmatization, there's the circle of stigmatization that starts with judgment, ends with marginalization, and goes on with more stigmatization. So when we talk about communities and society, we have to keep in mind, and we have to have this collective consciousness that nothing that happens to us is solely unique. I might get divorced today. I might say, divorced woman, I don't need her nearby. Tomorrow I might be divorced. So we have to have this collective consciousness that anything that happens to all of us, depression, anxiety, being divorced, going through all transitions of life, tomorrow it will happen to me. If I marginalize her today, tomorrow I will be a member of that group that I have marginalized. So I think as a community it is very important to keep in mind that everything is for all of us. You know, everything that comes from Allah, it is for all of us. Yes, so I think that's community can play that part to be more concrete. Okay. Nadhani tumefaidia kidogo jua kwamba unyanyapaa pia nao ni kitu kikubwa ambacho kinatusababishia watu wengi kuingia katika matatizo hayo ya afya ya akili. Mimi leo niko kwa direct. Mwanzo tulikuwa tunazungumza, lakini sasa hivi nitawa direct. Tuambie njia ambazo tunaweza kuwafikia, kwa sababu tunajua apart from tunajua kwamba miaka 40 60 anaweza pia akawa na tatizo la afya ya akili, lakini vijana ndo kundi kubwa ambalo linaathirika na matatizo hayo ya afya ya akili. Je, ni njia zipi ambazo za kuwafikia hao vijana wadogo, hususan teenagers, kwamba kufuta haya masuala ya stigmatization, sawa, kuwanyanyapaa, tunaweza tukatumia njia zipi katika kuondoa vitu? Tuanze na Joseph, maana leo umekamata mic. Mimi sijaelewa vizuri swali lako. Lakini ngoja. Ameuliza njia. Naomba nirudie. Njia ya sisi kijana kiasi ameshazeeka. Ndio. Njia zinahitajika kutufikia. Unajua kama nilivyosema kwamba tunatakiwa tuzungumze. Sasa mimi siko tayari kuzungumza, sio? Yeah. Kwa hiyo naweza kushaurike ili kuwafikia vijana wote. Okay. Njia ya kwanza ni kama hii tunayofanya hapa. Tujipongeze. Tuko vijana tofauti, tunatokea maeneo tofauti, rika tofauti, kada tofauti, lakini tumekutana leo kuzungumza kuhusu afya ya akili. Ni jambo kubwa sana. Hii ni moja. Mbili, vijana 99.9
tulioko kwenye chumba hiki tunatumia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo waliotangulia kina dada Haitham tuwapongeze, na wao angalau wana page huko, watu tunaweza tukaenda tukamwambia bana usinitaje. Lakini there must be collective effort kwa kila mmoja wetu kuona kwamba anaanzisha njia ya kusaidia vijana wengine angalau at least 5. Kwa hiyo kama mimi nasaidia 5 hapa, tuli watu 6, tuna watu 30 hapo wamepona. Sawa? Manake sisi kila mmoja akisaidia 5 tuna watu 30 wamepona. Na hao wenzetu nao wakisaidia kila mmoja, ina maana tukitoka huko ndani leo tuna zaidi ya watu 500 wamepona. Kwa hiyo tuandae ile collective effort ya kuweza kusaidia vijana wenzetu. Lakini njia nyingine, kaka Mustafa alitangulia kusema kwamba society kama society imeset baa kubwa sehemu hivi. Kwamba okay, wewe nani? Umeajiriwa leo, sawa. Kesho tunataka tuone dunia za mchele hapa nyumbani. Kesho tunataka tuone umeoa. Umeshaoa sasa, hamjafika na watoto wako wapi? Umeona? Wamekuja sasa na hao watoto tena yanaanza mambo mengine sasa. Kawapeleka shule gani? Kwa nini skuli hiyo? Umeona? Kwa hiyo hebu tupunguze kuset zile bars pale. Na turuhusu watu kuishi as long as, mimi nasema kila siku, as long as huvunji sheria ya nchi, then chochote utakachofanya kwa mustakabali saidia mwenyewe. Kama huvunji sheria na unachokifanya kwa mujibu wa imani yako ni sawa, then you're right. Lakini tusikae kama anza kuset kwamba okay, hawa watu wa aina hii maisha yao yaende hivi. Hawa watu wa aina hii, na ndio maana unakuta mtu inafika muda sasa wengine wana commit suicide. Kwa sababu gani? Anaona mimi kwenye jamii nishapa sikubaliki tena, nishafika hapa, nilipofika leo nimedrop to zero. Nani atanipokea? Lakini ipo haja ya jamii kuweza kuelewa, moja, kufanya vitu kama hivi mara kwa mara, lakini 2, kama vijana tuanzishe platforms za kusaidiana katika afya ya akili, ziwe nyingi kanavyo, kuliko kuwa na comedy pages nyingi, basi tuwe na pages nyingi kusaidiana katika masuala ya afya ya akili. Nadhani hapo tutafika mbali. Asante. Kuliko pages za memes, ndio? Okay. Tuendelee. Naona yes, amefafanua vizuri, and that's how we should. Mimi nitajaribu kuongeza kwamba sio controversial. Unajua sengine una like okay, niende wapi? Niende huku, niseme. But education kufanya okay, you know, hapa sasa hivi tunajua tukiumia kidole what do we do? Au umia kidole nenda zako hospitali kwa sababu hicho kidole it doesn't look right, go to hospital. So we know that. Kwa to work on making mental health kufikia mpaka kiwango hicho ambayo tunamuona huyu hayuko okay, then unamrecommend okay, maybe go see someone, or ongea na mtu naona kama huko sawa, there is something, ile kumpa advice. And kwamba kama hiyo vijana, like he said, this is one of the example, you know, to create something kama hichi ambacho sehemu ambayo tunaweza freely kuongea, na nyie mnakuja pia today Sunday, kila mtu ana chill, wengine shana wapi, lakini you took your time to come here to listen to about kutusikiliza sisi tunaongea kuhusu mental health. So kwanza hongereni sana to all of you. So the more we do things like this, kila mtu akifikiria kufanya kitu kama hichi, where we all and raise awareness, like you said, social media, you know, to use that to raise awareness, to have also I feel what will help libraries, you know, more libraries where there's a lot of books ambazo zinaongea kuhusu self-help, to encourage this youngster instead of even kuwa kwenye
media to help themselves to read something ambayo inaweza kuwasaidia ku understand more, kujielewa akili zao. It's very important kujielewa. So just to do things where we can encourage people to learn more about themselves, and that is the most important. Once tunajielewa, everything goes well. Okay, Mustafa? Asante. Kwa kuongezea kitu kimoja muhimu sana kwa vijana ni kwamba kila mtu kuwa mwenzake supportive, kwamba we don't end up kutembea na kuzungumza mambo mengine, biashara au kazi au story nyingine, lakini it's very important na rafiki ambaye anaweza kusupport psychologically and emotionally. Yani kwa sababu mazingira yetu huwa ni nyumbani, kuna issues zinapokuta huwa nyumbani, na kwa sababu mazingira ya nyumbani bado hayajatengenezwa kuweza kukaa kuzungumza, lakini una rafiki ndio yako manake. Kwa hiyo selection ya marafiki ni muhimu, na ni muhimu watu ambao kwamba mimi nitakayokuwa down, siku I break down psychologically, there's this one person ambaye angalau anaweza akanisikiliza. Si lazima solution kama afisa alisema, sometimes si lazima kama solution, angalau mtu akusikiliza, kwa sababu kwenye sometimes you need a person just akusikiliza, just sema. Kwa hiyo tengeneza cycles of friendship ambayo na watu ambao ni supportive, ili kusaidia manake vijana, manake awareness iongeze rudi nyumbani, kwamba nyumbani kuwe ni another safe space. Lakini wakati kusoma mental health kwa vijana, pia lazima to check cross-cutting issues, kwa sababu matatizo ya afya ya akili yanatokezea kutokana na multiple issues, cross-cutting issues. Hizi spaces zinasaidia vijana angalie cross-cutting issues, sababu kuna mtu mwingine kwa sababu pengine yuko broke, hana kazi kufanya, how do you create a space ambayo inaweza ikamsaidia angalau kwamba ile peer support, kwamba mimi nakumbuka siku moja kwamba huwezi kusema wakati rafiki zako chumba ambacho kinazungumza opportunity, they don't talk about you. Sawa? Kwa hiyo njia moja ya kusaidiana, kusapotiana ili kuweza kusolve haya matatizo, sababu mengine huwa yanasababishwa na issues hizi. Asante. Okay. Thank you all. I want to just add, kwanza ni muhimu sana kwa sisi sote kuembrace, yani kwamba mimi sio kama Haitham, mimi sio kama Mustafa, yani we're all different. Kila hata kama ni ndugu, mimi tofauti. Kwa hivyo for me, so kama lazima itafanya kazi kwako wewe pia. Kwa hivyo going back to like setting this bar high, maybe I don't want to go to school. You know what I mean? Like maybe that's not for me. Why I be forced to do that? And why, kwa nini munieke katika boxi? Lazima kama nini, you know, what is the definition of normal? Where do we even get that idea from? What's normal? Normal in our society is that, okay, kwanza uende skuli, then then you get married, then you know kuna kama expectations fine to be set. Na kama hujafikia hivi, maana you're not successful. Wakati it's not true. Right? Like, so embracing diversity, that's one. In terms of going to the question kuhusu vipi tunaweza kusaidiana, I think definitely, as Haitham was saying, social media platforms, unfortunately, kids, well not kids, but like young people these days, they're very specific platforms for wanatafuta information. For example, TikTok. You know, yesterday I got told by an 18-year-old, kanambia nini? Hey, we're bado uko kwenye excuse me? That's rude. But so, like, we have to
really understand yani platform gani vijana wanatumia, and then we have to use those platforms to raise awareness, kama Haitham was saying. And then also, last but not least, kama Haitham, what she was saying is they're having emergency platforms. For example, I know wanakuwa na call centers where if you're having a crisis, japokuwa kama you don't trust people around you or you're suffering by yourself, you don't feel comfortable talking to them, kuna namba unapiga simu, then it's kama kuna emergency support. You know, we have emergency support when it comes to physical illnesses, lakini when it comes to mental health crises, you have nowhere to go. You know what I mean? Now, unless you want to be admitted to like the very, so I think definitely creating more platforms for emergency services, creating awarenesses based, that are unique and tailored to young folks. I think all of that stuff, and embracing diversity. Nahisi hivyo ndo tutafika mbali. What I believe and what we have been talking about for years now, I'm teaching at Abdurrahman Al-Sumait University and I'm a lecturer of psychology. What we keep saying is that schools should have school counselors. Some of them have, but if you look at Tanzania abroad, you don't find many school counselors. And of course there are, fortunately, many teachers who counsel their students, but I think it's very important to have qualified people. Apart from that, we need to have this real life platforms where the youth knows that they can go to, they can share their mental issues, and they can be helped with it. In transcultural systemic therapy, we call it a transitional space, which is like a space which gives people the confidence and the safety to share their problems, and also which enables them to grow in that same space. So, and it starts actually with awareness again. The youth must know that they are lacking something or they are experiencing something, and when they have signaled it, when they have detected that there is something wrong or something off, the next thing to do is to identify what is it that I'm feeling, what is it that I'm going through, which emotion goes with it. And lastly, communication, to express. I think that is where it starts, and that is what I build my therapy on these three things. To detect first, to identify what it is exactly, and then to communicate. And I think communication is still the most important thing. Okay, asanteni kwa maoni yenu. Kwa kuendelea pia wajua watu wanataka tu walivyo wao. Tuliwahi kukaa siku moja, kuna mzee anataka mwanawe awe kama mtoto wa jirani yake, lakini yeye sio kama Baresa. Kwa hiyo sasa vitu kama hivi vinatokea mara nyingi na vinawapush vijana wengi kufikia maamuzi au kuwapa wakati mgumu kwa mambo kama hayo, mambo mbalimbali ambayo wanaweza wakayafanya. Je, vipi tunaweza kuepuka au vipi tunaweza kuepusha vijana kujidhuru katika sababu recently watu wengi wanajiua, wengine tumeona video zile mwanamke anajitupa Dubai, nadhani alijitupa kwenye ghorofa kwa sababu tu alikuwa na mental disorder. Alikuwa mzima kabisa, akaenda kuhama na mtu wake and everything, lakini baadaye alikuja badala, yani just a minute, pia tukaona kuna ikatokea tu siku moja message mtu wake, then akaenda akajiua. Kwa hiyo vitu kama hivyo katika society zetu pia navyo nimzungumzia baba, lakini sometimes shangazi, sometimes mjomba wanatu pressure sana sisi vijana kuwa kama wanavyotaka wao, au wanatu dream kuwa dream zao. Na hisi tunaweza tukatumia labda njia gani ya kuzuia vijana kujidhuru? Okay? Asante. Mimi siku zote sijui kama ni concept ambayo ipo leta wanasema vijana pande mbili. Kuna alafu
na mzee, mimi kama mzee wake, lakini uwezo kuja wapi? Internal na kidogo external. Lakini akitoka huyu katika elimu kule simama vipi? Sawa. Kesho akipata nafasi akaenda akisoma nje. Ile ambayo vote vipi isimamia. Kwa hiyo instead ya kule alafu tukamwacha tukasema kwamba ndio atakwenda vile vile ambavyo tumemlea, tutategemea kwamba ataleta matokeo Dr. amezungumza upande mwingine wa ile. Sawa. Hii zilizokuwepo katika society. Hii za aina hiyo yeye atasurvive vipi as a human? Sawa. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kumjenga maana yake ya kuwa kusurvive katika society. Lakini kitu kingine tumekizungumza sana pale, tujaribu zile zile zisiwe sana, kwa sababu expectations zikiwa kubwa sana then kuna pressure kijana kwamba afanye kitu kinachowezekana ameti yale sisi kama wazazi. Lakini hatukumbuka huyu ni unique human being ambaye ana feelings zake, ana actions ambazo anaweza akafanya mwenyewe na matarajio yake. Kwa hiyo tukiweka matarajio makubwa, maana yake tunayachanganya zaidi matarajio yake, ndio mambo yanaharibika. Kido tunafisa. Yeah, I also the mena kule skuli kama what she was mentioning, Kautha was mentioning, sorry I was mixing Kautha and Haitham for a second, but I think kwamba wazazi kama wakifahamu for example throughout teenagehood there's real kuna changes ambazo zinatokea katika akili za teenager ambazo kisayansia yani it's completely documented, all the changes that teenagers go through, right? Kwa hiyo kama mama mtu na baba mtu wakifahamu kwamba mtoto wangu anafanya hivi anakera akiwa miaka 15, kumbe kwa sababu katika akili yake inaenda hivi na hichi ni kitu cha kawaida kwa umri hii. Ushafahamu? Sasa if parents understand that, and maybe, and I think the best place to do that is maybe through schools, if there were awareness campaigns kwa wazazi, ili kama tuseme darasa hili, maybe once every few months they'll have like an awareness campaign about okay, wanenu wako umri na kawaida katika umri huu mara nyingi wazazi wanapata changamoto hizi, lakini sio peke yako tu, watoto wengi yani dunia hata uende wapi wanapitia mambo. I think wazazi wakishafahamu hayo, then badala yeye kusema mwanangu sijui koje sijui, yani hata sababu in the end hata mzazi mwenyewe anajisi kama tuseme kakosea au hajamlea mtoto vizuri au kafanya makosa, kumbe maskini ile mtoto is just going through normal physiological changes. Kwa hivyo kama mzazi kwa anafahamu kwamba okay, mwanangu pia ana miaka 16, kwa hivyo nitajipaka miaka 2 mingine kabla things stabilize a little bit. Mzazi akishafahamu hivyo inampa moyo yeye, na yeye pia anakuwa anaweza kusupport yule mtoto zaidi. Okay, Haitham? Me, I would just like to add, wazazi mara nyingi, even hiyo bado tunayoongea, there's a reason imekuwa created. As human being, the biggest fear ambayo tulikuwa tunayo ni fear of rejection or fear of ending up being alone. Hamna mtu anataka kuwa alone. Kwa hivyo mara nyingi tukiona wenzetu wote wanafanya kitu fulani na sisi tunafanya, kwa watoto wetu wafanye kile kwa sababu tunajua tuko hatufati wanaofanya watu, tutakuwa rejected. Fear of being rejected ni kama we feel like kama we will die, it's that bad. Kwa hivyo we force kids. So in all, kitu chochote tunaambia watoto as wazazi tujiulize why, also to explain why. Tunamwambia okay kasome, why?
I'm telling you ukasome. We give them the proper reason. That way, in our when they do, they know the reason. Kwa nini mimi nafanya kitu hichi, and it's good for me, and not just nafanya kwa sababu mzazi wangu ananiambia. You have that fear. Mzazi hayupo na hamna mtu kunambia, you know, it's like, yes, sasa hamna mtu kunizuia, you just do sasa the wrong thing, and then or sometimes una feel low, mwenyewe nataka nini, kwa nini nafanya hivi, ujielewi, then you just feel stuck because you're unaambiwa tufanye hivi, fanya hivi, tumia akili yako, hujui kwa nini unaambiwa ufanye, you are doing, why you are here. So it's very important as well. Even something as simple as salah, you know, mara nyingi tunaambia watoto wetu, jamani kasalini, mtenge motoni kama mjesali, fear, you know, so they pray because of their fear, but no, go salini jamani, you know, you'll find peace, you'll connect with God, Mungu amekujalia afya nzuri, leo umeamka, you know, unaenda watu vilema, just we try to explain everything to them, and it is, and they will do it from their own will and not because mzee wangu amenambia. Thank you. Sekunde 30. Asante, nitajitahidi. Mimi nitaongezea vitu vitatu. Changamoto kubwa inatokana na ukosefu wa mawasiliano, communication barrier. Kwa sababu kuna umri, dada Nafisa ameeleza vizuri sana, kuna umri ambao mtu akikua anaona hili siwezi kumwambia mama, hili siwezi kumwambia baba, hili siwezi kumwambia rafiki yangu, hili siwezi kumwambia rafiki huyu, kwa sababu tu atamwambia ukweli. Umeona? Kwa hiyo hili swala la mawasiliano ni jambo muhimu sana tunapozungumzia mambo haya kulijadili. Ni kitu kimoja kikubwa sana. Watu wanashindwa kuendelea ama wanakutana na matatizo mengi kwa sababu tu ya hofu ya kimawasiliano. Hajajenga kwenye mazingira ya kwamba atasikilizwa na lile wazo lake litapokelewa, kwa sababu tu mzee tayari amemwekea ule wa kumweka mbali. Kila kitu anapewa yeye kwa kutishwa. Hiyo moja. Mbili, kuna tatizo hapa la unyanyapaa. Watu wanakuwa labeled kutokana na changamoto walizokuwa nazo. Tunazungumziwa swala la huyu aliachwa, huyu alifanyweje, huyu si kafanywa hivi, huyu si kafanywa hivi. Watu wanakuwa labeled kutokana na changamoto wanazopitia, which is not right. Na kama kuna uwezekano iweke kabisa kwenye sheria na sheria iwe kali. Yes, kwa sababu okay, sehemu kwa jambo ambalo halina uhusiano na wewe kuwa mwanamke. Sawa, unakwenda kama meneja au mkurugenzi, lakini treatment unayopewa kuna kitu kidogo tu, kwa sababu ni mwanamke unakuwa label mwanamke fulani, sijui umenielewa. Unaweza ukakosa kitu kwa sababu tu ni mwanamke. Same applies na vitu vingine. Hata kwenye nyumba zetu hizi, kuna mtoto ni kilaza kuliko wote. Ukishakumlea kilaza, trust me, he will never come back na kuwa mtu mwingine. Atakuwa vile vile. Kwa hiyo kama wazazi katika jamii, nadhani iko haja ya kuwa na uelewa mkubwa wa masuala ya afya ya akili. Na kitu kingine cha muhimu zaidi, kuwafundisha watoto kujipenda wenyewe. Kabla hajaanza kumpenda mtu, kabla hajaanza kupenda mazingira yake yanayomzunguka, yeye mwenyewe kwanza ajipende. Ajue nini anataka. Mwandalie mazingira ya yeye mwenyewe kujijua. Wengi wetu sisi tumechelewa sana kujijua. Yaani unafika mpaka mtu ana kazi ana nini, muulize, okay, what's your dreams? Mtu hana hata dreams kabisa. Yaani yeye anaishi, anaamka anaenda kazini as if he's going to school. Na hayo pia, hawa wanaenda school, wengi wanashindwa kusema dreams because they are not built to see the future, to have the visions, especially the long term visions. Wengi tunakuwa tunaenda katika mazingira ambayo hatuna. Kwa hiyo kiupande wangu, mchango wangu ndio huu. Asante. Yes. Okay. So actually all keywords have been mentioned before, with the most important one being the fear of rejection that Madam Haitham told us about.
When there's a fear of rejection, fear for sure is the source of many of the problems we face in this world, I can say. And when you have a fear of rejection, you will become impulsive. Impulsive means that you do things without, or you change your behavior, or you act without thinking. So what can we do about this impulsivity that the youth sometimes may have, not only youth, even adults? We can assure them of our love. And this assurance must be truthfully done and must give them the safety that they need to be what they want or to express themselves how they want. So as a parent, what we also do in therapy with our clients, we assure the client that we accept them and we love them unconditionally. And this really helps when your child hears this from you. My mother, for example, she would keep saying, it doesn't matter what you did, it doesn't matter what you will do, I will stand by you. And that really helps a person to grow. It really helps a person to be truthful to himself and to the people that he or she is surrounded with. And also, it makes a stable human being. Stability is also something that we have heard. As a parent, when you are stable, when you are consequent in what you do, when you don't change now and then, your child will also be stable. That is Okay. Nadhani tunajifunza kujipenda wenyewe. Sio kujipenda kwamba kupaka makeup au kuvaa vizuri, hivyo ni vitu ambavyo sometimes vinakuja naturally, lakini kuna ile kujipenda mwenyewe, wewe ni nani, unafanya nini. Tusikubali mtu kukudefine kutokana na yeye anavyofikiria. Yeye ni yeye, anavyofikiria sisi ni wewe mwenyewe, hau unajua. Mnahitaji swali jingine kutoka kwangu? Alright. Analeta. Tunafikiri kwamba kila mtu ana nafasi katika jamii au katika ngazi yoyote, ikiwa kiongozi wa serikali, ukiwa kiongozi wa nyumba, ikiwa mkuu wa kaya, ikiwa ni kiongozi hata wa kikundi cha marafiki. Sababu sisi tunasema tunatoka tunakwenda forodhani kukaa, tunakwenda kuzungumza. Lakini tuna kiongozi wetu. Lazima atatokea kiongozi wetu ambaye katokea. Sasa tunafikiri kila mtu kwa nafasi yake vipi ataweza kulitimiza jukumu lake kwa nafasi yake, ikiwa ngazi ya kitaifa, kimkoa, kiwilaya, kikaya, kikata, kikanda, hata kirafiki. Zote ngazi hizo utalipa jukumu la kwamba tunazungumzia mental health. Kwa hiyo wewe vipi utalitimiza hilo jukumu lako? Jesu umekamata mic mwanzo. Mkitupa mifano, kwa sababu muda mwingine mimi na wewe tunawezekana tunaendana kuna vitu, lakini kuna vitu ambavyo siwezi kuvifanya kwa wenzangu. Lakini wewe mfano unafanya kwa, inawezekana na mimi nikatumia mfano hiyo kufanya kwa watu wengine. Kwa nadhani okay. What we say here that the role, how will you take your role to what should I say, to make sure that your partner, your son, your daughter, if even you're a government official, you will make sure that a person have good mental health. Jensen, okay, tuanze na Jensen. Nadhani haya mambo tumekuwa tukifanya bila ya kujua pengine. Hapa ndio tunajifunza, tunaanza kujua kumbe na mimi nilikuwa nasaidia watu. Lakini role kubwa kama mimi ni kuhakikisha najitahidi kutoa taarifa sahihi juu ya namna ya kukabiliana na matatizo ya afya ya akili, lakini vile vile kuhakikisha na kuwa msikilizaji zaidi, kuwapa watu sikio, kuweza kusikiliza na mimi matatizo yao na kukaa nayo. Magumu hapo kwenye kukaa nayo, lakini inabidi tujitahidi, kwa sababu confidentiality ndio kitu muhimu sana. Mtu akikosa trust kwa mtu mmoja, anaweza asiamini mtu mwingine.
Me, I will say more kwamba kwa sie kusaidia wengine lazima kwanza tuanze ourselves. Kwa hiyo to make sure tuna learn more kuhusu mental health, how social media na internet, sasa hivi kuna YouTube, kuna vitabu, kuna so much information out there. Kuenda kuangalia vipi, how to have a healthy family, how to have a healthy relationship, how to be a healthy leader, how to be a healthy friend, you know, and kila mtu aanze from them, like to learn on ourselves, vipi mimi naweza to make a difference, kwa sababu of course hamna tulozakia sote tunajua any of that tumejifundisha. I was just telling Kausa here, over 2 years ago I was mimi mwenyewe nimesafiri kutoka nikaenda kwake nikamwambia I want to learn more. I spoke to Nafisa as well, she was always there. I was like mimi pia nataka kuwa confident, and 2 years I was able to learn, to know, you know, a lot more like her. Mimi mwenyewe I wanted to have a healthier relationship with my family, you know, so it with me. Lazima nimeona nifunze mwenyewe because I have learned, I have a social ambayo I help a lot of interact with. I try to in every I can, but first imeanza from me. So it's very hard for myself. Thank you. Asante. Mimi nafikiri hili inaweza ikasaidia kama binadamu unachangia katika kusaidia katika matatizo ya afya ya akili. Msingi ni kufahamu kwamba everyone is unique. People based on their uniqueness. Lakini msingi wa pili ni hii principle ya ubuntu unaitwa I am because you are. Matatizo mengine usifikiri kwamba yataishia kwake. Matatizo ya mtu mwingine yanaenda kwako. Kwamba yale sababu bila ya wewe kumsaidia yeye anaweza kuwa detrimental kwako, anaweza kuwa tatizo pia kwako wewe. So we have to help each other. We have to uplift each other. Kwa sababu I am because you are. Ukiwa na matatizo wewe, mwingine anaweza akazunguka ikaja kwa mwingine. Thank you. So just to add to that, I agree with what everyone was saying. Lakini pia, I think sisi kama society inabidi to normalize us going to get help. For example, I'm a leader of Wajamama. Mara nyingi wafanyakazi wangu mimi wananiangalia mimi kama you must have all the answers. You know what I mean? So literally, I mean, we at Wajamama, thankfully, like we are already doing all of this. Yani tunafanya mambo mengi kwa jamii, hasa kwa wanawake na wakina mama. Tuna open door policy ambapo kama una matatizo, you know, mimi sio clinical psychologist, lakini I have ears, I have some medical background and so on. Kwa hivyo it's a place where like saa nyingine watu kama yani hawana popote pa kwenda pengine wanakuwa nakuja. Sasa lakini, so you know, people usually come to me, and then but as the leader sasa of the organization, not only do yani sio kama na wagonjwa tu, pia wafanyakazi wangu wanakuwa wananiangalia mimi kama wewe lazima, yani answers zote lazima uwe nazo wewe. Ushafahamu? So then not forgetting kwamba we can talk about kids and so on, lakini tusisahau wale business leaders pia, or like NGO leaders, and how lonely that can be as well. Kwa sababu kila mtu anakuwa anatazama wewe kama wewe ndo you have answers, so don't check in on even on the people kwamba ukiona she's so powerful, she's so like this, she's so amazing, lakini maybe she's not okay.
You know, so we shouldn't forget checking in on our friends or peers who are also in higher positions as well. But yeah, like in terms of just to answer your question, for me, like it's continuing to do exactly what we're doing. So at Wajamama, tunafanya education for the community, tunaenda maskuli, tunaelimisha kina mama through our pregnancy, tunafanya yoga, we promote physical fitness as well, na pia we promote healthy bodies. So yeah. So very practically speaking, according to my belief system, I do believe that having more knowledge in my religion, and I realize that we don't share the same religion, all of us here, but I do believe that our religions have the basic principles of being good. So I do believe that having more knowledge on my deen will make me a good person, better person for myself, and by that also for the community. Thank you. Nadhani sasa muda umefika. Kuna watu nilikuwa nawaangalia wanasubiri kuuliza maswali na nawajua wapo watu ambao wana maswali. Kwanza kabla nimkaribishe MC, kuna mama anataka kuzungumza, then tutakuja kwenye session ya maswali na majibu. Asante wangu. Mwezeshaji. Yes. Habari za jioni tena mabibi na mabwana, vijana wenzangu. Vipi mdahalo mnauonaje? Alright. Unajua kabla ya lazima kwa tuwakumbuke watu waliotuwezesha kuwepo hapa siku ya leo. Kwa hiyo naomba kuchukua nafasi hii sana masponsor wetu, tukianza na hospitali ya Global inaitwa Tasakta. Untitled Kahawa Management, well that's me. Bigo Wajamama kifaa kwenye jengo hili, lakini boutique Zanzibar Jamaica bwana tumekuwa tea parties tutakuwa kwa town leo, lakini pia kutoka Zanzibar Literary Society. Makofi kwa watu. Naomba maiki kwa tunahitaji kwa Kiswahili. Mshere. Mwezeshaji na naamua kuleta tuseme kufu maswali na majibu. Tutakuwa na maswali, tutatumia kwamba watu watauliza maswali and then ndio kutakuwa na majibu. Kwa hiyo tutachukua maswali mangapi? Matano. Tutachukua kwanza maswali matano, then wanajua watajibu. Halafu tutachukua mengine matano na ndani itakuwa kwa leo. Tuanze mwenye maswali au swali. I hope hii inafika. If not, ningesogea hapa kidogo. Kidogo. Ama nataka kumwona mbele. Nimekumbuka lakini kama mtu ana mchango, sio mchango wa tu, mchango wa kuzungumza imemkontana hapa. Kiukweli wazungu wanasema jamani sasa sababu si sehemu zangu hizi. Hiyo kama swali nitageuza jibu. Kwanza mimi naitwa Abudu, natokea Mwembe Tanga Mtendeni hapo. Na nilitangazwa natoka juzi na kuna mmoja ameniletea mpaka kwenye inbox Madam Ilham kwenye mambo haya ya anafanya therapy. Madam mtu wangu sana. Nimetoka sasa mimi nimelala bado. Lakini kwamba nimeangalia kwamba hii hadithi imechukua nafasi kubwa sana katika maisha yangu. Kuna ambao katika meza kuu kaka zangu Joseph pamoja na Mustafa ambao wanifahamu background yangu baadhi, lakini hawajui yote isipokuwa nimeamua kusema leo hapa
mimi ni mfano wa hii mada ya leo hapa. Hayo mambo yote tunajua hapa kifua tayari kimeshakamata. Sio kwa sababu sana, sababu kama madam alizungumza, kwa hivyo kila mmoja atafuta siku za fika, kwa sababu na kusema kweli sawa kitu kama katika sehemu moja inahusiana na sababu tunakaa na marafiki wako hususan huko tukia sote na mkusanyiko tofauti kwa maana mtahimu sasa nazungumzia huko yes tuna ile mentali nasemaje mambo ya ukaipeleka katika superstition belief sana katika mambo yetu. Mtu pengine jambo dogo tu pengine ndio tunashinda lakini chanzo cha kile jambo kitu gani? Mtu kama karogo matokeo yake atatafuta hizo witch doctor kumbe ni jambo tunatakiwa uanze process moja tatu kwanza swala kama hili si swali au ni swali lakini kama watu ningependa mkiongelea alafu mtupatie njia gani ya kupita na pia na athirika vile vile mimi na kaka mimi mwenyewe baada ya mimi nilikuwa na alikuwa mtu na kila kitu tutapeleka toka mwaka 2007 sababu songe kwa tulikuwa dogo tunafanya hivi tayari tumekuta madaktari nasema anakwambia kwamba matatizo sio tayari unaona wish doctor au tayari wish doctor sababu wameangalia kwa mtu mwingine action ambayo anafanya pengine mambo ya kwenye kwa hiyo kwamba ujue kwamba chanzo kwamba mtu anachukua mgonjwa wake na naleta hapa sasa kwa sababu kwanza la pili unakuta hata ile mental mazingira hayako friendly hata mgonjwa wako mwenyewe haikupi kama umwache mgonjwa wako bora mwenyewe nikamle unakwenda kuripoti after ukienda pale daktari anakuta hamcheki unampa maelezo tu maelezo haya kumaliza kuandikia dawa au sometimes wanakuandikia dawa tu na ukiangalia ni dawa ile very tayari sasa swali langu linakuja mazingira watu kama hawa ambao tayari wameshapata athari walikuwa wazima sio kama ni mgonjwa tu kuzaliwa vipi tunaweza kuishi nao tayari asante sana wanauliza maswali moja kwa moja mwingine Assalamu alaikum. Kwa jina naitwa Snefa, mmoja wa waalikwa hapa, lakini naweza kusema ni mmoja wa Afrika wa mental health, lakini najijua mwenyewe, hajui mtu mpaka leo. Leo rasmi natangazia. Lakini nataka
First thing is, I really appreciated what you all have contributed and said. Actually, I have few questions and few suggestions na vitu vingine ambavyo vinaweza vikachangia kwa leo hii kwa siku ya leo. Kwanza, this is funny, but I want to ask, why so many organizations have been focusing on women, not men? Yeah. Need to know that. Lakini la pili, why do a lot of organizations ambazo zimekuwa formed ndani ya, especially tukija huku kwetu Zanzibar, Tanzania, zinakuwa zina focus wanawake na maendeleo, wanawake na hivi. I want to know, kwa sababu naona Waafrika wengi wanakuwa ni wanaume kuliko wanawake nowadays. Sisi ndo tunanyanyaswa sana. I'm saying exactly, right. Because I'm going to the another question is, bear in mind, ukisema hivyo, tayari sisi tunaanza kuwa depressed. Yes. Automatically. So that's another case ambayo tunaanza kujihisi kwamba tuna majukumu toka tunazaliwa au toka tunakuwa wanaume. And that concept in our heads is really destroying us, kwa sababu kuna matatizo mengi ambayo yanatokezea unaambiwa mwanamume kuwa. You get me? So I'm trying to ask you guys, let's change that concept. Kusema kwamba wanawake wanataka kusaidiwa zaidi, wanawake nini? Of course, yes. There is a way kwamba wanawake wanahitaji kusaidiwa sana, lakini ukiangalia sasa hivi reality sasa hivi sisi tunakufa kidogo. Kwetu sisi huku tunasema wanaume hii ndio bwana, which is really wrong. That is not true. Actually hili ndio linatuua mapema. Lakini jingine, I believe you can only give what you have. You can only give what you have. And most of us, mmesema mambo mengi sana, wazee waangalia watoto wao, lakini tukifanya research, I think 99.9 we are all sick. So the parents should tell their kids, they should tell themselves first before telling the kids. Na hii inakuja na inheritance depressions. How? Sasa hivi angalia report wanasema Zanzibar inaongoza for divorces. Actually in our families now we grow to see wajomba zetu, maanti zetu kuachana ni kitu cha kawaida, kufight ni kitu cha kawaida. So all those scenarios zinatokezea na family ndo zina build up to our kids. Obviously after some few years mbele huko watoto hawani wanazaa na kuishi na kupigana ngumi na kuondoka. So how do we change that concept in our families? Alafu jingine na maswali mingi mtani. What could be an easy way? Okay, we spoke about social medias, au sio? Madarasa, counselors, I know. Tukiangalia kweli in the States, in the UK, they have special programs going on and on and on. But all these things we are trying to make, we should also look at our traditional customs and beliefs in Zanzibar, specifically in Zanzibar. Tukisema social media, I think the majority ya watu ambao wanaangalia social media is very few in Zanzibar. Tukitoka hapa, tuseme tufike maybe few people will be using phones, these social medias. Tukienda zetu kufika, tuseme kianza kuingia hapo Dijani, right after Fuoni, there is no one who is using social media. And a lot of victims right now are happening outside town, not in town. Used to tumeangalia case, a 70-year-old man just raped his own kid. Yeah. So I like what we have started, or what is going on right now in these sessions, but how do we attack in those scenarios
outside town. Sawa, tuna social media, tuna class, tuna nini, lakini tunajua wazee wetu wa Kiswahili, especially in our environments right now, mtu kama hajapata dagaa lake, hajapata mkate wake asubuhi, ukamwambia kaa kitako nikufundishe kuhusu akili, anakwambia mimi siumi. That is those are the concepts which we have in our heads. So I brought it here to ask you guys, and maybe we can brainstorm on that and come up with good ideas to go to directly to those people who really need them. Sasa nikirudi kwangu mimi, I think I've cured myself somehow, because the only thing I did was accepting everything that happened in my life. And that's why I want to share it. Because in 3rd of May, it was the first Eid, I lost my first boy. Yeah, my first son. It was really hard kwa sababu, okay, watu wanakufa kila siku, tunazika and all that, our families. But mimi mwanangu kwanza alikuwa haishi hapa, yuko UK, and I haven't seen him for almost a year. And throughout that year he was sick until he died, and he was only 5 years old. I couldn't to bury him. As a matter of fact, maziko nimeangalia kwenye simu. I had to accept it somehow, because if I had to fight it, mimi ndo ningeshindwa. So that's the reality. I'm fighting with reality. But something very hard to accept. If I could accept it, I'm thinking of how many other people are going through the same scenarios, and how are they really taking care of themselves through it. So let us think of those scenarios. Let us think, mtu unapoteza mtu ambaye hujawahi hata kukaa naye lakini ni wako. How does it affect, and for how long? Nashukuru alhamdulillah, few things ambazo zinanifanya mimi, it was a very hard situation, is being told umekuwa sasa. You know, it does not relate to what's happening. Okay, nimekuwa, I know, nakuwa. Whether I like it or not, I'll become old. Jamaa amesema pale ameanza kuota nywele nyeupe. I think my whole head is white. Hapa mwezi kuona vizuri. No. Yes, that, trust me, and I'm really 35 is not that old. To have old gray hair on my head. Yeah. Lakini every day in the morning, every day, actually every week, Tuesday, every month, the 3rd, and every year, it will go on the same day. Ikifika hiyo siku, naanza kumfikiria yule mtoto wangu. Every day, nikiamka asubuhi. Imagine first Eid, asubuhi, unatoka kusali, unapigiwa simu, mwanao amefariki. So I was supposed to celebrate on Eid, but I had to cry myself out. Anyways, that's life. So I'm doing this, and we are walking alive with it every day. So are we really fine or sick? That's another question. Santa. Well, tuna maswali matano mpaka sasa hivi. Kweli. Sawa. Yeah, unajua ndio. Okay. Vitu kama hivi ndio sababu ya kuanzishwa kwa Kahawa Club. Yes, na niwaambie tu, pengine wakati mwingine hujui wapi unaweza kaenda na vitu kama hivyo. Kahawa Club tunakutana kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi kwa ajili ya vitu kama hivi. Najua si rahisi kufunguka, si rahisi kuomba msaada, lakini Kahawa Club ipo kwa ajili hiyo. Kuna panelist anataka ku respond to that? Yeah? They want to respond to that first. Like, do we have the time? Maana tumalize kwa sababu nimeanote
Hautasahau Mustafa. Utaendelea. Mimi nafikiri hii very sensitive, itachukua muda pia kujibu. Bora tumalize and then to yeah? It's only questions. Only 5 questions. So 5 questions. And then close. Leo tumekuwa mtarudi kwa dada kwanza. Dada, karibu. Choose hiyo mikono mitano kabisa. Kwamba una close. Unamchagua na dokta. Kaka hapa. Kwa tutaanza na sister, karibu hapa mbele kidogo. Na tunajua ya sauti kwa kama tunaweza kutumia upande huu au sio Mshindo? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Zuena Rashid, by professional counselor. So today nimefurahi kukutana na nyinyi, nimejifunza vingi, ingawa tayari nimeshajifunza lakini nimepata zaidi. Kwa hiyo hapa nina maswali kama matatu, lakini pia nina mchango kidogo. Lakini nadhani nitaanza na maswali. Swali la kwanza, nadhani mjadala umefocus zaidi na vijana. Maswali ambayo yanatoka hapa yani kama focus zaidi na vijana. Je, hawa watoto tumewaangaliaje? Ambao watoto ndio baadaye wanaenda kuwa vijana. Swali la pili, nadhani hapa kuna hao ambao wametusupport kufanya hii function, wanamiliki hospitali na vitu vingine. Kwa hiyo tunawasaidiaje wanajamii kuwapunguza kule mahospitali na kujifahamu kama wao kisaikolojia wameathirika, wanatakiwa kutafuta makansela au kupata zile psychoeducation kwa ajili ya improve zile afya zao. Na swali jingine, hapana. Nadhani hapa tuko watu tofauti. Kuna makansela, kuna ambao hawajui psychology ni nini, mental health ni nini, ndio kwanza mmeisikia leo. Je, mnawasaidia hapa kwa sababu hawa ndio wataenda kuwasilisha kule wanakokwenda? Mmewasaidiaje kufahamu dalili za mtu ambaye hayuko na hiyo mental health? Ina maana yuko na mental ill. Atajuaje kama mimi nina mental illness na sina mental health? Atajuaje? Kwa hiyo ni matatu. Nikaenda katika upande wa kuchangia kidogo. Pale niliulizwa swali kwamba nani anahitajika kupewa hii psychoeducation au kupewa elimu kuhusiana na mental health ili aweze kujitambua. Tukataja makundi tofauti, lakini ukiangalia hizi stage zote tunazo. Kwa hiyo nadhani sote tunahitajika kupewa hii elimu, lakini nadhani wale sawa, ni muhimu zaidi kuipata hii elimu. Kwa hiyo kama ujue saikolojia ni nini, ujifahamu wewe ni nani, tabia zako ni zipi, yani whole ile personality yako ujue, lakini pia ujue ule partner wako, kwa sababu ndiye ambaye utaenda kuishi naye. Baadaye ndio utatengeneza kizazi. Ili kizazi kija katika psychological iko vizuri na biological yuko vizuri, physical yuko vizuri, lazima aandaliwe toka yuko tumboni. Kwa hiyo na partner wako ndio akumwandaa yule mtoto. Kwa hiyo mtoto kisha saikolojia toka tumboni, akizaliwa tayari yule psychological yuko vizuri, hata mazingira sasa yawe support na yule mtoto aweze kuwa vizuri kiafya, kimwili, kiakili, kibiolojia. Kwa hiyo baadaye mtoto pale Misa alizungumza mtoto anatakiwa umjengee uwezo yeye mwenyewe kuweza kufanya nini? Kujilinda. Lakini sasa wewe utapunguza ule mzigo kwa sababu tayari kutoka mdogo kishamwandaa. Kwa hiyo kwenye ukuaji wake atajijua mimi natakiwa kuwa vipi, atakuwa zile autonomy anazo, atakuwa yeye yuko free, anaweza kuongea chochote kile kinachomtokea. Kwa hiyo kadri
psychologically umemtengeneza toke yuko tumboni. Kwa hiyo unakuta wewe lakini kwa kiasi kidogo sana. Kwa hiyo akifika ile stage ya adolescence tayari ana mabadiliko zaidi. Na huku keshajitambua, na elimu kama tutaitoa kwa vijana inakuwa ni rahisi ule mtoto hata akifikia na yeye akiwa tayari anaenda kuoa na kutengeneza familia, na maana utapata familia ambayo itakuwa nzuri kisaikolojia. Asante sana. Namba 2 ile mtu wetu wa pili. Sure. Thank you very much. And in just in English, I'm pretty sure I understood 90% of the context because I wanted to. Okay. Sure. So here's the thing, build up on what Nafisa said before. And I am a business leader of NGO, but I'm also happen to be living in Zanzibar, who's living in Zanzibar, who've grown up with who is supported mentally, health-wise. And by coming here, I see tremendous difference, and I feel that I have to be there for them, for my team, for my community, for all the people I meet in Stone Town. And I'm already, it's been only 3 months, and for the sake of community here, and for the sake of community that I will know people know, please give me advice how I can take care of myself to make sure that I last long, and I'm going to be that person who's going to support mental wise and continue to create that safe space that I'm doing so far. Thank you. That was fast. Thank you. Kidogo kwa sababu tumeenda wasichana wengi karibu. Unaelewa? Haya sawa. Salamu alaykum wa barakatuh. Kwa majina naitwa Ramadhan Muhammad Hassan, ni mwanafunzi mwaka 3 kutoka chuo. Vile ni mwenyekiti wa jumuiya ya wanafunzi wa saikolojia na ushauri nasihi kutoka chuo kikuu cha Zanzibar, yani counseling circle. Mimi nimefurahi sana kupata mwaliko ya leo, na tunashukuru sana Kahawa Club kwa kutualika, na nimefurahia sana kwa sababu tuko ndani ya maadhimisho ya siku ya afya ya akili duniani ambayo kesho ndio kilele chake. Kwa hiyo nimefurahi sana, nimefarajika sana kuona walimu wangu, kuona watu mbalimbali. Shukrani sana. Mimi nina mchango na pia nina swali moja. Nikianza na mchango, kama sisi nitajibizia mimi binafsi kama kijana sana, tumegusa vijana kwa sababu mimi ni kijana mdogo, nafanya kazi na vijana wenzangu kuwasaidia katika hizi mental health problem. Kwa hiyo katika changamoto tunazokutana hii kiukweli kwamba hii tiba ya kisaikolojia ama tiba ya afya ya akili kwa kwetu Zanzibar yani kuna mwamko mdogo. Ndani ya association yetu tumetembelea shule mbalimbali. Jana tulikuwa Pembela pale, tushatembelea mashamba, mitaani tushapita, hospitalini. Kwa unakuta watu wengi bado hawana uelewa wa hii, na hili swala la hasa la afya ya akili. Lakini unakuta yani bado ukikutana na wagonjwa mtu ana hizi psychological problem, tunajaribu kuuliza kupokea msaada wowote wa kisaikolojia ama psychotherapy. Yani almost manake kama 100% wagonjwa tunao nao ama client vijana wenzetu hawajawahi kupata hii tiba ya kisaikolojia. Kwa hiyo kuna umuhimu kama taasisi binafsi ama serikali washajihishe zaidi hizi tiba za kisaikolojia, kwa sababu tukiangalia definition ile ya afya akili ya shirika la afya wamesema kwamba ni ule uwezo wa mtu kujitambua, uwezo wa kukabiliana na changamoto za kila siku, uwezo wa kufanya kazi na kuzalisha, na vile uwezo wa kuhusiana vizuri na jamii na kuzalisha katika jamii. Kwa unakuta wanafunzi wengi kipindi hichi wanafunzi wa mtihani kidato cha 4 kesho kutwa, wanafunzi wengi wanapata depression. Na ukiangalia maskulini wapo walimu washauri, lakini ile professional mdomo, kwa sababu knowledge ya counseling psychology therapy inahitajika mtu yule specialist ambaye yuko pale. Kwa unakuta kama tunaona na hii tiba ya kisaikolojia inataka iende by professional. Kwa hiyo zaidi ni nani hasa wanahusika na haya matatizo, kwa sababu sio kama kila mtu. Muda mwingine tunaweza kusaidia kama ni para counselor, mtu yote anaweza kuwa ni counselor akamshauri mtu, lakini tukiangalia upande wa tuangalie lile chanzo, tunaweza tukatibu chanzo kile cha haya matatizo ambayo tunadili nayo, mfano depression, na nimepata takwimu jana za shirika la afya duniani wamegundua
Tanzania kuna zaidi ya watu milioni 7 wanapata hizi changamoto za afya ya akili, na ukiangalia hasa ni vijana. Kwa hiyo hiyo ni namba kubwa zaidi. Kwa hiyo kama sisi taasisi tunashirikiana na vijana wengi, kwa tunaomba taasisi mbalimbali wakifanya haya makongamano kusaidia vijana. Kama jana tumefurahi kumpokea mwalimu kutoka taasisi ya vijana Zanzibar, wametuita saikolojia. Kwa hiyo tuzungumza kule, lakini sisi tutachukua hatua zaidi kama professional, kwa sababu wanafunzi tuko wengi tunasomea hii taaluma, lakini unakuta ule kwa serikali na taasisi binafsi kujua ule muhimu wa psychologist bado haujakuwa. Kwa hiyo mimi napendekeza rai hiyo, tuwatumie wana saikolojia ambao wanahitimu masomo yao vya mbalimbali waweze kutusaidia katika jamii, kwa sababu demand ni kubwa, lakini shida inakuja ni uelewa. Kitu kingine swali moja tu la hata wengine kama kuna mwana saikolojia swali la moja kwa moja. Tunasema kwamba hapana afya pasipo na afya akili. Kwa hiyo swali nitaendelea kwa wanajopo hapa. Tunasema prevention than cure. Yaani kutibu, kuprevent ama kukinga ni bora zaidi kuliko kutibu. Tusihitaji watu kwamba mpaka mtu afikie zile dalili za ukichaa tumpeleke. Kwa hiyo swali langu kwa tutatumia gani kama sisi kutoa hii elimu, tutatumia njia gani zaidi kuhamasisha hii afya ya akili, kwa sababu tunakuta tunazungumzia kipindi kama hichi, tukishamaliza hapa juma la afya la akili tunaacha. Njia gani kufikisha zaidi, kwa kama tulivyosema hiyo ni muendelezo zaidi, ili elimu iweze kufika na watu wajue zaidi hii knowledge ya psychology, tiba umuhimu wa psychology. Asante. Sasa ukija tafadhali uhakikishe na wenye kuelewa, lakini kwa ambao hawajapata nafasi tunaweza kuandika kwenye karatasi halafu nikawasilisha. Karibu. Assalamu alaikum. Kwanza ningependa kushukuru wanasema wenyewe panel discussion kwa kunipa fursa hii, kumshukuru MC kwa kunichagua, maana hii ni bahati kusimama mbele. Okay, swali langu linasema hivi: stigmatizing mental illness has such as negative consequence. What can we end stigma and discrimination against the people living with a mental illness? Tumefahamu umekuja haya, tunasala mwisho ndio yule alochagua huyu MC mwenzangu bwana, tafadhali kidogo usije ukazungumza sana, swali tu. Asante. Assalamu alaikum. Kwa jina naitwa Maimuna Kasim Yusuf. Nilikuwa na mchango, lakini mchango alishausema mwenzangu, lakini nataka nikazie pale. Mashule mengi ukipita ukiangalia kuna walimu wa ushauri na saha, lakini wale walimu hawajakizi vigezo kama alivyosema mwenzangu pale. Sasa nyinyi kama viongozi wa taasisi ambao mna sauti ambazo zinasikika sehemu mbalimbali, tunaomba kwa umoja na vijana wenzangu japokuwa hawajasema, tunaomba mnisemee serikali wale walimu ambao mashuleni kwa ajili ya kutoa ushauri na saha wanafunzi wawe by professional, kwa sababu saa nyingine ni mwalimu tu wa hesabu. Professional ni mtu wa hesabu, anaweka pale ashauri wanafunzi na mwambie tu pole basi imeisha, lakini mtoto lakini pia nataka ni share kitu kidogo tu dakika moja na wenzangu ili kujua kwamba haya matatizo kwa mimi mwenyewe ni mhanga wa haya matatizo na nimekuwa lifted baada ya Madam Haitham pale sema, lakini pia kaka zangu baada, na mimi nimekuja kwamba nimeweza kujihili mwenyewe, sijajihili sawa lakini niliweza kujiamsha mwenyewe kwa sababu nilitoka mwenyewe nikaenda hadi hospitali nikaendelea, na sasa hivi naendelea na therapies na mambo kama hayo. Kwa hiyo naomba vijana wenzangu, matatizo haya yapo, kwa hiyo msiogope wala msione haya, yazungumzieni pindi yakiwafika. Ukiona mama humwezi hospitali, daktari mueleze, yeye anafuata njia nyingine. Asanteni, yangu ni haya. Asante. Nitachukua kwa karatasi. Unaenda kidogo tumalize mapema. Daktari, nirudishe kwako. Asante.
Okay. Nadhani tutagawana maswali au mnahisi mnataka mjibu yote? Itakuwa maswali 10 watu 50. Yeah, kwa hiyo direct kuna baadhi ya maswali nitadai kama mfano swali la mental health and superstition, nadhani atajibu Madam Kauthar pamoja na Dr. Nafisa. And then mwingine nitakuwa na swali nani? Tuanze. Na wazo kidogo, lakini pia uenda ukauliza swali mtu akahisi yeye na moto zaidi wa kujibu, itakuwa rahisi zaidi. Okay. Yes. Kwa sababu unajua sasa. Ndio kwa sababu naona. Sawa, tuanze. Let's start. So the first question was about the superstition and yes, the brother there, I forgot your name, I'm sorry. Yes, Abud. You told us about your brother who is struggling with mental health problems, and you yourself, you have a background, and you asked us that sometimes there is a mental health problem and the whole society tells it is another thing. I think we should be careful using some words because it can trigger some people. I have experienced this before. So we were talking about this before the panel started actually. We said, here, for me, in Europe, in Holland, and in Turkey, it is very rare to talk about superstition when you come to the therapy room. You don't say someone did this on me. It is highly rare to talk about this. When I came to Zanzibar, each and everything I encountered was this. And I'm like, I think, and they're like, no, you know this, and I'm like, maybe I should learn more about this. What I believe, brother, is, there are some belief systems, and we get these belief systems from our mother, father, forefathers, ancestors. So it is very hard to change them at once. For example, let me give an example. If I have a problem and someone would force onto me to go to a church to do a prayer, I wouldn't do and it wouldn't work on me. So whatever your brother believes works for him, unless it goes against your principles as a family or against your principles as a Muslim, unless it goes against the principles, I would say go with that person. Try to understand why that works for him, right? So the belief systems are in us, they are rooted deeply in us, they are not easy to change. However, there is a rule in psychology that the more you witness something, the more you see something, the more you hear something, the more you will get familiar with it. So keep saying, my brother, for example, they say that this is a psychological problem. Try to tell him this for 1 year, 5 years, you will see at the end that he takes it over from you. This is psychological, for example. And also, Samahani, there was some question, it was you, about men. I think also the men's culture must change, because the moment you come in and say, I'm sad, men have a very different culture of not listening, neglecting, or even calling names or making fun. So I think also for your brother or for yourself, try to build that safe social network for yourself where you will feel safe to express and to share. That will be mine. Tumpe mic pia Dr. Nafisa kwenye swala kuhusu mental health and superstition. Pia hapo unaweza uka medical practitioners kwa sababu majibu hapo tunayasikia yanakuwa katika hospitali maeneo kwa pia nayo tunazungumziaje. Sawa. Asante. I think mimi naweza ka summarize kwa sababu even though tulikuwa tuna maswala tofauti, at the end of the day there was one common problem. Na problem niliyoona mimi ni kwamba kama kaka alivyosema hapo, uelewa wa afya, yani afya ya akili haupo vizuri. Si katika ndani mazingira yetu tu, mpaka katika ukiangalia madaktari, walimu, bado ile kuelewa sa mental health what it is hakuna hapa Zanzibar kwa ufupi. Kwa hivyo zile resources unfortunately mpaka sasa hatupo pale ambapo tunatakiwa tuwepo. Kwa hivyo hata ukimpeleka
unfortunately kaka yako ukimpeleka mental, so kama atapata services ambazo zitafanya tofauti kubwa, ushafahamu, au kama umepoteza mtoto, hakuna sehemu ambapo ukenda ambapo watu wanafahamu na pia na unapata support. So in the end, kwa sababu ile uelewa haupo, watu watakwambia tu ndio umekuwa. Ushafahamu, sio kama wanataka kusema vibaya, lakini ndio ile ile haipo. No maana hata hiyo superstition yote, it's all connected. So at the bottom line, hiyo ni tatizo kwamba hakuna uliofahamu haswa. Hata ukiangalia madaktari, mimi napata wagonjwa wengi, wengine wanakuja, nimepewa dawa hii, nashangaa kwa nini nimepewa dawa hii wakati for depression kuna dawa nyingine ambazo ni nzuri zaidi na zikuathiri kama hivi. Kwa hivyo ile kuelewa bado hatupo. Okay, hilo la kwanza. La pili, how do we change that? Nini tunafanya? I think kama ulivyosema hapo kwamba watu wengi siku hizi, of course mjini tuna hii social media and so on, lakini the minute you cross over watu hawana. Ila that's not a problem. Kwa sababu sisi hatuwezi kubadilisha Zanzibar nzima hafla. Ushafahamu, haiwezekani kufanya hivyo. Lazima unaenda kidogo, you have to create agents of change. Ushafahamu, yani you have to kwanza unaanza kuequip watu ambapo tayari wako tayari ku receive the information. You reach out to them maybe through social media, through Kahawa Club and so on. Alafu unategemea kwamba wao then watakwenda wataelimisha jamii. Hilo la pili. Last but not least, Beatrice, to answer your question about taking care of yourself, I think in terms of being it sounds like you're a leader, like a community leader. It's important, like in a lot of jobs, you have supervisors or you have coaches, because you have to have somewhere to go to kind of release, so that you don't always have to be strong at all times. And I think taking that very seriously is incredibly important. Asanteni. Nadhani kila maswali yamejibiwa hapo. Kwenye swali la kwa nini nyingi wake, hapo nitampa Joseph pamoja na Musa. Sababu kwa nini organization zote zina focus na wanawake? Nafikiri ni trend, ni namna gani global trend inapokwenda, kwa sababu kumekuwa na movements nyingi za women's rights na women empowerment, lakini when it comes to mental health kunasahauliwa aspect ya gender. Gender has to be like, inatakiwa iende hand in hand na masuala ya mental health, kwa sababu kama tulivyozungumza, baba ana role gani, mama ana role gani, it's true. Mimi nakubaliana na wewe kwamba at some points wanaume we are going through a lot, lakini kwa sababu social norms zishatuweka kwamba sisi ni strong, so we don't have to show kwamba sisi we are weak, kwamba ukiwa na matatizo yako ukiyazungumza maana yake unaonekana uko weak. It doesn't have to be like that. Yani we have to normalize kwamba wanaume now wana mahitaji, wana matatizo, they are going through issues, and this has to be accepted and has to be practiced na kila pahali. If kama kuna organizations za kuwasaidia wake kwa sababu ya movements, kwa sababu ya mahitaji, organizations pia have to have space kwa ajili ya wanaume as human beings. Na kwa sababu kwenye movements za masuala ya gender empowerment, men engagement ni kitu muhimu. Huwezi kukomboa mwanamke ikiwa kama hujamuengage mume. If mume ambaye ana matatizo, ana go through issues, idea ya women engagement haiwezi kukamilika, kwa sababu kuna pahali mwanamume has to contribute something. Lakini if this man is going through issues, ana mambo, mateja anasema ana makima, hana mtu, hana support system, yeye ataweza kusupport vipi?
man to support, au sio? Ili idea ya women engagement ikue. Lakini we have to support him as well, ili yale mashaka na shida alizokuwa nazo aweze kuziondoa, ili awe the better person. We have to make a man a better person, ili aweze kusaidia. Nafikiri hili swala very sensitive, na katika michango mimi wanakuwa makini sana si nikasema neno lisirudi. Lakini ningetamani kuona kuna dawati la wanaume. Mimi ningetamani kuona kuna dawati la wanaume na vijana, hili liwekwe, kwa sababu kuna la wanawake na watoto. Sawa? Lipo la wanawake ambalo siku hizi haliitwi wanawake, linaitwa dawati la jinsia, of which ukisema jinsia na mwanamume ana jinsia. Sasa sio mtaalamu sana wa mambo ya sera, lakini kipo kitu kimebadilika kidogo, kama unaweza kunotice, kutoka kuwa na wanawake na watoto, sasa hivi tuna jinsia, wazee na watoto. Kwa hiyo nadhani kwa kuwepo neno jinsia limeenda kupunguza yale makali ya kuwa ni wanawake peke yao. Kwa sababu kama alivyotangulia kusema ni kwamba wanaume wana matatizo makubwa sana, lakini ndio wahanga wakubwa wa kuwa hawana pa kuyasemea. Kwa sababu pale ambapo unahisi utaenda kusema, ndio pa kwanza pa kukushusha chini ama kukucheka, kwamba wewe mwanamume mzima unakuja unalialia hapa mke wako si utakufanyia hiki kakufanyia hiki. Umeona? Kwa hiyo nadhani ni ushauri tu ama mapendekezo kama mtu. Mimi ningependa kuona tunakuwa na dawati la wanaume na vijana. Kwa maana ya kwamba haya makundi sasa ya wale wenzetu ambao wameathirika na uraibu, dawa ya kulevya kwa mfano, wawe na special point ya kwenda kusema na kupeleka taarifa zao. Unajua viko vikundi vingi vinasaidia mateja tunasema. Sawa? Lakini mateja hawa locally katika jamii, akiwa mtu ana hamu ya kuacha mwenyewe, apart from hizi sober house tuziache, kuna sehemu gani ambayo wana uwezo kama vijana walioathiriwa na uraibu kwenda kusema mambo yao? Kwa hiyo nadhani sehemu sahihi ni kile kituo cha polisi, dawati lile ambalo linadili na mambo ya wanawake na watoto, tuwekele sasa wataalamu wa wanaume na vijana. Mimi niongeze kidogo hapo kuna organization za wanawake. Lakini angalia wanaume wanaathirika zaidi wanawake. Na kuungana mkono na Mustafa kusema trend global iko hivyo, kwamba inafika wakati kwamba wanawake hivi, wanawake wapewe nafasi, wanawake hivi. Tutafikia wakati tutaacha kuwa wanawake, tutawaempower wanaume, kwa sababu tayari tumeshaanza kuona athari za, of course, tunasema wanatishika. Mfano nikisema sijisifu, sawa, nimesimama, kuna wanaume wanataka kuona kwamba nimesimama, sawa. Kwa nasikia ndio nasema, lakini kuna mwanamama wako wanaume ambao shift anahisi tayari kashakuwa threatened na nini, atanieleza nini kama hivi. Kwa sababu anapotea wanaume na tutaelekeza pia baadhi ya kwa hilo dawati inshallah na vijana pamoja. Kidogo hofu yetu wanaume tusio tukatushaisha wakati hayo mabadiliko. Hiyo ndio. Lakini kujibu swali moja kwa moja, nadhani sikujibu swali moja kwa moja kwamba kwa nini kuna dawati la wanawake. Historically mambo yamekuwa tofauti miaka mingi wanawake wamekuwa kundi ambalo likidharauliwa, likinyanyaswa na kuwekewa kofia nyingi tofauti.
Maana ilifika kipindi tunakuwa tunaambiwa mwanamume haharibiki. Anayeharibika ni mwanamke. Sasa mwanamke akishakuzalishwa watoto wawili nani atamtaka? Ni mambo ambayo katika jamii yamekuwa yanazungumzwa. Kwa hiyo ikafika muda sasa taasisi mbalimbali za kiserikali na zisizo za kiserikali zikaamua kwamba iko haja ya kusaidia hili kundi ambalo linanyanyaswa na nini. Sasa hivi tushukuru Mungu tuna rais mwanamama na viongozi wa juu wana mama wengi wapo kwenye uongozi, wanatusaidia, wana play role bila kujali jinsia. Sasa nadhani ule wakati Dr. Eshe usiwe baadaye, wakati ni sasa, kwa sababu tayari ile engagement imeshaonekana. Sasa kuna masuala ambayo, na the funny part ni kwamba watu wanaenda kugombania 50-50. Jamani, wanawake wako wengi kuliko wanaume au? Sensa zinasemaje? 50-50. Yeah, kwa hiyo wakati ni sasa kwamba kuandaliwe, bado nasisitiza kwenye kushauri kwamba kuandaliwe vitendo ambavyo vinaenda pia kuwasikiliza kina baba. Angalau kuwasikiliza tu. Kabla hatujaisha. Asante. You know, in whatever we go through, especially after we overcome. So what you have overcome, it really makes us responsible to share that to other people. Because now you have overcome the trauma, polisana, whatever you went through. There is someone probably will go through the same problem. So when we overcome something, it's good to take that opportunity to think like, there was a reason that I overcame this, and now I have responsibility to talk about this and to teach other people so they can overcome. Now you act like a bridge, iliwa wasiende through all that, so you can help them. You don't have the knowledge, the psychology and anything, but you have experience. You have experience that you can relate, empathize wale watu, but to use that. Watu wengi leo tumesema we've gone through that, so to use that, whatever you learn, to teach others and help others. Kabla hujarejesha mic, kuna swali kama hospitali, ukiwa kama ambassador wa vipi ambao sekta ndani hospital, kuna swali lilisema kwamba tunawasaidiaje wanajamii kwa kuwapunguza kule hospitali, kwa sababu hospitali wako wengi. Sasa zitasaidiaje kwamba sio lazima watu wote waende njia tumika kuweza kuwafikia na wale ambao hawataki, kama mfano mimi nikiumwa siendi, lakini ambao watakwenda hospitali kwa sababu kaonekana na wanapelekwa manji wengi ni wale ambao wako anasikia anapelekwa, lakini tunatumia kwa hospitali kiakili kupunguka hospitali. Wagonjwa kupunguka wanakuja kwa hospitali. Kwa sasa na some njia nyingine ambazo mtazifikia communities. Hilo swali liliulizwa kwamba ingine magonjwa yetu tunayoishi tunayo physically linatokana na mental. Sasa nafikiri labda ndio swali lilielekea huko kwamba ndio ndio hivyo, wakati kuna kama tuna mtaalamu akiona ndio unajua kuna vitu vingine. Yes. Nini, lakini kama ambassador leo hapa na sote tuna ulifikia inshallah. Okay, you wanna? Okay. Nadhani kuna upande wa maswali tu kuna ningependa kuchangia kidogo kwamba fit kama you are not mentally okay. Being physical inaendana na mental yako. Ukiwa na makali lakini
tuna mental, lakini pia tunazungumzia na physical. Then na fit. Jana matangazo ya WHO, moja kati ya ni kwamba itakusaidia pia fresh akili yako kuwa safe ukiwa na mazoezi ya nini mazoezi unayofanya. Mfano wa mama amesema pale yoga ambayo ya mama. Kuna wengine wako na gym, kuna wanafanya, lakini all tunafunga sisi tu nini tuna changamoto moja, sio changamoto lakini pia ni baraka. Tuko karibu na msikiti. Hata hii adhana ikiadhiniwa sisi ndio mwanzo kuisikia. Kwa hiyo tunajaribu kumaliza haraka. Second sifuri. Sijui to just maybe just one thing to add. You know, nowadays katika society yetu we're obsessed with perfection. Just, you know, even ukienda katika Instagram, hutaki kujipiga tu picha, unataka kufanya filter. Alafu na ukienda Instagram, they even have these applications where like you can make yourself skinnier and like with a perfect shape. Sisi huko tukiona tuko Zanzibar, haita mkapendeza. Yuko hivi, you know, and then you feel bad about yourself. Kwa hivyo, I'm begging you as a society, we all need to work really hard not to be obsessed with perfection. Machache ambayo nimesema kwamba matatizo ya afya ya akili yapo, they are there and they are real. Na matatizo ya afya ya akili yanaathiri kila kitu, yanaathiri namna tunavyofikiri, tunavyohisi na tunavyotenda, kama mmoja anazungumza hapa. Kwa hiyo ni muhimu kulinda afya yako ya akili na kuihifadhi, kwa sababu utakapokosa kuilinda, maana yake utakaribisha matatizo mengine mengi ambayo yanatokana na kutokuwa na afya njema ya akili. Asante. Me, I would like to kuongea kuhusu something ambayo really helped me, ambayo inasema the purpose ya our life. You know, purpose, the main purpose of our life first ni kwanza kujijua sisi wenyewe. Who are we? What do we do? And then once we self-master, kama alivyosema Nafisa, we put our real self out there, no matter how our real self it is. Anaweza kwa okay, ana kigugumizi, sijui ana hichi. Whoever you are, you just have the confidence ya put ourselves out there in order to serve others, in order to help others, you know, to be there for people, to connect. And I have this formula of happiness. I think we don't have enough time, but whoever is interested, it's really, really helpful. It really helped me. There's like this six steps of how to be happy. I'll just quickly say it's like learn, connect, contribute, move, appreciate, and another yeah, but once we follow that,
we'll feel so much happy, and it's very important to feel contented with ourselves, with our life, and then we share that. It's just seeing. When we are happy, we spread the happiness. So first, let's try to be happy. Thank you. Niwasha mic kwa sababu ya kukutuliza. Asante. Nadhani tuwe members wa Kahawa Club. Step ya kwanza tumeshalijua tatizo na wajamama wapo tatusaidia. Wajamama wazuri. Tutakuwa na wajababa soon. Kwanza nadhani tuwe na sehemu ambayo tutakutana kujadili kwa kina haya mambo. Haya mambo sio mambo madogo. Manake hapa tunazungumzia kitu kikubwa sana. Na asilimia kubwa ya tulioko hapa ni waathirika. Tukianza kutoa stories zetu hapa kuna watu mtakimbia kesho tuanze kuangalia na vingine. Lakini wewe umepitia matatizo makubwa ambayo yanaweza yasielezeke, lakini when you come to the club you'll get the hard talk. Deep. Kwa hiyo nadhani tuwe na sehemu ambayo tunaweza tukafunguka. Unajua ukizungumza unaweza ukapunguza zile stress na vitu vingine. Niwashukuru sana. So I'm going to close this. Thank you all for listening. I hope it was helpful what we all shared with you. I would like to close with take care of your mental health, because when your mental health is there, everything will come your way, all positive things. When it's not there, all negative things will come your way. So take care of yourself. And another thing, on another note, just a funny anecdote to stick with you. While coming here, when my husband was dropping me off, I was a bit angry, and he said, "You are going to do mental health?" And I was like, "Yes." So don't let anyone put anything in you. Be confident with yourself. Mwezeshaji, nachukua nafasi yangu sasa kwa mjadala huu, lakini kabla ya kufunga na wakaribisha tena Kahawa Club na kama tuzifanye hizi mara 2 kwa mara 3 kwa mimi ndio sisi tu kwa sababu tunafanya kwa kila Jumamosi, lakini wakomba kila mara 3 mimi tutafanya sisi tufanye hilo jambo. Karibuni, asante kwa kusikiliza. Ninajua ni kufunga maana hatufanye. Kwa hiyo tena nilisema 9 mwezi wa 10 ndio Jumamosi ya mwisho. Kwa hiyo hapa kwa ambao sema niko Kaya Space kwa mkija alright, umerudisha mic kwangu kwa mdomo tu kwa sababu naomba nionyeshe. Jamani, napenda kuchukua nafasi hii kwanza asante. Napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana kwanza wanajopo wetu kwa kutukubalia in such short notice. Kwa sababu last meeting Jumamosi mwisho wa mwezi we had our session here, kuna wiki inakuja tutaamua haraka tukatafuta watu wa kutusupport wa jamaa wa kina Global, kina Dollhouse na wengineo. Asanteni sana. Maana bila wao tusingekuwa hapa. I hope moja ameregister pale chini, so tuna nambari ya simu. Kwa ruhusa zenu tutawaomba kuwaunga kwenye group, lakini pia kwa sababu ya maswali ambayo yameandikwa yatajibiwa humo, lakini pia muwe karibu kupata taarifa za Kahawa Club na kama na nafurahi kwa sababu tumekutana na wataalamu wengine, tutashirikiana katika kusukuma hili gurudumu na tufike mbali. Bila muda nisizungumza maneno mengi, naomba mpige picha tupate good photo kwanza, halafu hapa nje kuna kwa hiyo tunaweza kupiga picha, tutatoka hapo nje tutafuna, tutapita kuchafuza midomo kiendelea na watu wengine.
ku network. Sasa picha ya kwanza ni ya wanajopo, mpige wanajopo na sio mshereheshaji, sio jina lako, mwendeshaji. Hiyo ndio picha ya kwanza. Yeah, please move. Protocol hapo watusaidie. Yes. Picha tafadhali, haraka haraka tumalize. Mshindo. Binti. Haraka haraka tunaanza naomba. Mpige. Ndio. Atesi.
nje, wana protocol watawaelekeza, halafu tutaendelea na ratiba nyingine. Lakini kwa sasa hivi mdahalo tukutane Jumamosi ya mwisho wa mwezi huu Kokaya Space. Kwa sababu tuko lakini normally tunatumia ground floor hapo, kwa hiyo tutaeleweshana. Tulikuwa asante sana baba. Haya.